Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Shri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, и снова добро пожаловать на наши серии лекций, посвященной славе Шри Вриндавана Дхамы. I'm very happy to be addressing you from Shri Vrindavan Dham. I just came back from the Polish festival tour. Я очень счастлив давать эту лекцию со Шри Вриндавана Дхамы. Я только что приехал сюда, с Польши, с нашего тура. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashdaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Divishesha Shunyabhari Pashtacha Desha Tarini. All glories to Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 41. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции на тему «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 41. And herein we'll continue with our discussion on betel leaf and betel nuts in the Lord's pastimes. Итак, мы продолжим наше обсуждение о листьях и орехах Бетеля в играх Господа. Previously we have discussed the use of betel in Radha and Krishna's pastimes. Ранее мы обсуждали использование Бетеля в играх Рады и Кришны. So today I would like to discuss betel in the pastimes of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, as well as their immediate followers. А сегодня я бы хотела обсудить Бетель в играх Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды, а также их ближайших спутников. 2 weeks ago we discussed a pastime of Lord Chaitanya taking betel nut and fainting. 2 недели назад мы обсуждали игру Господа Чайтаньи, где он вкусил орех Бетеля и после этого потерял сознание. That was Chaitanya Charitamrita Adi Lila 15:16. Это было в читании Чаритамрити Ади Лила 15:16. Edina Naivhedya Tambula Kaya Bhumite Padila Prabhu Achetana Hana. One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu ate betel nuts offered to the deity, but they acted as an intoxicant, and he fell down on the ground unconscious. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху вкусил орехи Бетеля, предложенные божеству, но они подействовали опьяняюще на него, и он упал на землю без сознания. Now in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 10:49, there's a beautiful description of Srila Murari Gupta, the author of Sri Chaitanya Charita Mahakavya. И в читании Чаритамрити Ади Лила 10:49 есть описание Шрилы Мурари Гупты, автора Шри Чайтанья Чарита Махакавьи. It's written Shri Murari Gupta Shaka Pramera Bandhara Prabhura Hridaya Drave Shuni Danya Ranya. Murari Gupta, the 21st branch of the tree of Chaitanya Mahaprabhu, was a storehouse of love of Godhead. His great humility and meekness melted the heart of Lord Chaitanya. Мурари Гупта, 21-я ветвь дерева Шри Чайтаньи Махапрабху, был сокровищницей любви к Богу. Его великое смирение и кротость растопили сердце Господа Чайтаньи. Srila Prabhupada describes in the purport to that verse that once when Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu were sitting together in the house of Srivas Thakur, Murari Gupta first offered his respects to Lord Chaitanya and then to Lord Nityananda. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада описывает: однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху сидели вместе в доме Шриваса Такура, Мурари Гупта сначала выразил свое почтение Господу Чайтаньи, а затем Шри Нитянанде Прабху. Nityananda Prabhu, however, was older than Chaitanya Mahaprabhu, and therefore Lord Chaitanya said that Murari Gupta had violated social etiquette, for he should have first shown respect to Lord Nityananda and then to him, Chaitanya Mahaprabhu. Однако Нитянанда Прабху был старше Чайтаньи Махапрабху, и поэтому Господь Чайтанья сказал, что Мурари Гупта нарушил общепринятый этикет, потому что сначала ему следовало выразить почтение Нитянанде, а затем только Господу Чайтанье. In this way, Murari Gupta learned about the exalted position of Nityananda Prabhu. Таким образом, Мурари Гупта узнал о высоком положении Шри Нитянанды Прабху. So the next day, when they all met, he offered obeisances first to Lord Nityananda and then to Lord Chaitanya.
И затем на следующий день, когда они встретились, он предложил поклону сначала Господу Нитянанде, а затем Господу Чайтанье. And Prabhupada writes, thus pleased with him, Lord Chaitanya gave Murari Gupta his own chewed betel nut. In other words, here again we hear that Chaitanya Mahaprabhu is chewing betel nut. И потом Шрила Прабхупада пишет, что таким образом, довольный им, Господь Чайтанья дал ему орех бетеля, который он сам лично жевал. И опять же мы слышим о том, что Господь, он отдает свой орех бетеля. And as a reward for proper behavior, actually deeper out of ecstatic love, he gave his chewed betel nut to Murari Gupta. И как вознаграждение за его хорошее поведение или же служение, он отдал ему орех бетеля, который он сам лично жевал. Now, there are also references of Lord Nityananda enjoying betel nut. Также есть упоминание о том, как Господь Нитянанда наслаждался орехом бетеля. For example, in Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 5, there's a beautiful description of Lord Nityananda chewing betel leaf by Krishna's Kaviraj Goswami. Например, в Чайтанья Чаритамрите в Ади Лила, главе 5, есть прекрасное описание Господа Нитянанды, который жует лист бетеля. И все это описывается Шрилой Кришнадас Кавираджем Госвами. Kaviraj Goswami begins this description of Lord Nityananda in verse 180. Кавирадж Госвами начинает свое описание Господа Нитянанде в стихе 180. One night, Lord Nityananda appeared to me in a dream, meaning to the author, to Kaviraj Goswami, because of my good quality in chastising my brother. В ночь, когда я отчитал своего брата, Господь Нитянанда в знак одобрения явился мне во сне. Then he continues. Затем он продолжает. I fell at his feet, offering my obeisances, and he then placed his own lotus feet upon my head. Я припал к его стопам, выражая почтение, и он поставил свои лотосные стопы мне на голову. Arise, get up, he told me again and again. «Вставай, вставай», — говорил он мне снова и снова. Upon rising, I was greatly astonished to see his beauty. Когда я поднялся и взглянул на него, я был поражен его красотой. He had a glossy, blackish complexion, and his tall, strong, heroic stature made him seem like Cupid himself. Его смуглое тело отливало мягким блеском, он был огромного роста, и его стройный могучий стан придавал ему сходство с самим Купидоном. He had beautifully formed hands, arms, and legs, and his eyes were like lotus flowers. У него были красивые руки, плечи и ноги, а глаза напоминали лепестки лотоса. He wore a silk cloth with a silk turban on his head. Он был одет в шелковые одежды, а голову его венчал шелковый тюрбан. Then he again writes a more detailed description of Lord Nityananda here. И далее он снова упоминает более подробное описание о Господе Нитянанде. Koti Chandra Jini Mukha Ujvala Varana Dadimba Bija Samadanta Tambula Charvana. His face was more beautiful than millions upon millions of moons, and his teeth were like pomegranate seeds because of his chewing betel. Nitai, chewing betel. Его прекрасное лицо затмевало красоту миллионов лун, а зубы походили на семена граната из-за того, что он жевал бетель, Нитай жует бетель. And in Chaitanya Charitamrita Anjalila chapter 6 verse 96 we learn that at the famous chipped rice festival in Bengal, Lord Nityananda relished betel nut there. И в Чайтанья Чаритамрите, в главе 6, стих 96, мы узнаем, что на знаменитом фестивале плющенного риса в Бенгалии Господь Нитянанда наслаждался орехом бетеля. Pushpa mala vipra ani prabhu gela dhila chandana aniya prabhura svarange lapila. Then a brahmana brought a flower garland, placed the garland on Nityananda Prabhu's neck, and smeared sandalwood pulp all over his body. После этого один браман принес гирлянду из цветов и повесил ее на шею Нитянанде Прабху, а затем умастил его тело сандаловой пастой. Then sevaka tambula lana kare shamar pana hayisha prabhu karaye charvana. When a servant brought betel nuts and offered them to Lord Nityananda smiled and chewed them.
Когда слуга принес орехи Бетеля и предложил их Господу Нитянанде, Господь Нитянанда улыбнулся и стал их жевать. So there's ample evidence that Mahaprabhu and Nitai, they relished the betel nut in their transcendental pastimes. Есть достаточно доказательств о том, что Господь Чайтанья и Нитянанда, они наслаждались орехом Бетеля в своих играх. Now there's also a very nice betel pastime involving a second generation follower of Lord Chaitanya, namely one of my great heroes, maybe yours as well, Srinivasacharya. Есть также еще очень интересная лила, связанная с Бетелем, с участием последователя Господа Чайтаньи, второго поколения преданных, а именно Шринивасачарья. Это мой великий герой. Я не знаю, может быть, он также является и вашим героем. Listen carefully, it's very nectarian. Послушайте внимательно, это очень нектарно. So once in Vishnupur, Srinivas had just finished worshipping his deities and was seated before them in meditation. Однажды в Вишнупуре Шринивас только что закончил поклоняться своим божествам и сидел перед ними в медитации. When suddenly he was transported to Braja in the spiritual world in his eternal form as Mani Manjari. Неожиданно его перенесло во Брадж в его вечной форме Мани Манджари. Srinivasacharya is Mani Manjari in Goloka Vrindavan. И Шринивасачарья является Мани Манджари на Галоке Вриндавана. So suddenly Mani Manjari found herself on the bank of the Jamuna River alongside other maidservants who were watching Radha and Krishna and their gopi girlfriends engaged in a very intense water fight, Jal Keli, water pastimes. И внезапно Мани Манджари оказалась на берегу Ямуны, рядом с другими служанками, которые наблюдали за Радой, Кришной и их подругами Гопи, которые участвовали в напряженном водном состязании, на что называется Джал Кели, или как бы такие лилы в воде. So afterwards, Krishna and the gopis, they came out of the water and dressed in fresh clothes. Затем Кришна и Гопи вышли из воды и переоделись в свежие чистые одежды. But while decorating Sri Radha, her maidservants noticed that her nose ring was missing, having fallen off in the intense water fight. Но, украшая Шри Радху, ее служанки заметили, что у нее пропала сережка в носу. Она, наверное, упала в интенсивном водном состязании. So Rupa Manjari asked Mani Manjari to find the lost nose ring. Тогда Рупа Манджари попросила Мани Манджари, чтобы она нашла потерянное кольцо в нос. Actually, Shastra states that Srimati Radharani regularly loses her ornaments, and Mani Manjari is one of the fortunate gopis she entrusts to go and find them. И Шастры утверждают, что Шримати Радхарани регулярно теряет свои украшения в лилах, и Мани Манджари является одной из тех удачливых гопи, кому она поручает их найти. We remember how she lost her anklet in the dust of Vrindavan, and Shamananda Pandit went to find it. И помните, как она потеряла свой ножной браслет в пыли Вриндавана, и тогда Шьямананда Дас, он был поручен, чтобы его найти. So Mani Manjari was entrusted to go find this nose ring that had fallen off in the Jamuna River. И Мани Манджари было поручено найти ту сережку в нос, которая выпала у Радхарани. But it was not an easy task. Но это была непростая задача. Because the nose ring was not only underwater, but it was also covered by a leaf. Потому что сережка в нос была не только под водой, но еще и закрыта листвой. And during the time it took Mani Manjari to find it, Srinivas, remember this is his meditation, Srinivas remained in trance for 3 days in Vishnupura. И в то время, которое потребовалось Мани Манджари для того, чтобы найти эту сережку, Шринивасачарья оставался в трансе в течение 3 дней в Вишнупуре. And his wives and followers, they were frantic, thinking that, actually Srinivas had left his body, but in reality he was searching for Radha's nose ring in his spiritual form, his spiritual body. Его жены и последователи были в смятении, думая, что Шринивас покинул свое тело, но на самом деле он искал кольцо, сережку Радхи в своем духовном теле, в духовной форме. But finally, at long last, as Mani Manjari, he found the nose ring. Но все-таки, в конце концов, будучи Мани Манджари, он нашел вот это кольцо в нос. And when Mani Manjari returned to the other gopis with the nose ring, Srimati Radharani was resting
while some of her maidservants massaged her limbs. И когда Мани Манджари вернулась к остальным гопи с сережкой вместе, Радхарани отдыхала, в то время как некоторые из ее служанок массировали ее тело. So Mani Manjari handed the nose ring to Rupa Manjari, who very carefully put it back on Srimati Radharani's nose. Итак, Мани Манджари передала сережку в нос Рупе Манджари, которая осторожно надела ее обратно на нос Шримати Радхарани. Then as Rupa Manjari massaged one of Sri Radha's legs, Guna Manjari invited Mani Manjari to massage the other leg of Srimati Radharani, an offer she gladly accepted. Затем, в то время как Рупа Манджари массировала одну из ног Шри Радхи, Гуна Манджари предложила Мани Манджари помассировать другую ногу, и это предложение она с большой радостью приняла. After that, when the massage was finished, in an act of intense love, Radharani gave Mani Manjari her own chewed betel leaf remnants as a reward. In other words, Radharani was chewing betel leaves, so as a reward, or in an act of love, she gave those chewed betel nuts to Mani Manjari. И после этого, когда массаж закончился, в порыве сильной любви Шримати Радхарани дала Мани Манджари ее пережеванные остатки листьев бетеля в качестве награды, то есть тот бетель, который Радхарани лично жевала, она дала как награду Мани Манджари. It's written that with that blessing, Mani Manjari's ecstasy increased unlimitedly. И было написано, что с этим благословением, которое она получила, экстаз Мани Манджари увеличился до безграничности. And just at that moment, Srinivasacharya's disciples in Vishnupur managed to bring him back to external consciousness, and they were amazed to find him still chewing the betel he had just received from Srimati Radharani in Goloka Vrindavan. И как раз в этот самый момент ученикам Шриниваса Ачарьи в Вишнупуре удалось вернуть его во внешнее сознание, и они были поражены, обнаружив, что он все еще жевал бетель, который он только что получил от Шри Радхи на Галоке Вриндавана. So much nectar. Очень много нектара. Now at this point, I'd like to share a more contemporary betel leaf story that took place during the reign of Jai Singh Maharaj II in Jaipur in the early 1700s. Сейчас я бы хотел поделиться более современной историей о листе бетеля, которая произошла во время правления Джай Сингх Махараджа II в Джайпуре в начале 1700-х годов. This information I found in the Jaipur Poti Khana. Jaipur Poti Khana is the Jaipur Research Center. Эту информацию я нашел в Джайпур Поти Khana. Это исследовательский центр Джайпура. I found it in the archive documents published by Jai Singh II himself. Я нашел это в архивных документах, которые были опубликованы самим Джай Сингом II. So therein he wrote that when the Muslim Emperor Aurangzeb attacked Vrindavan in 1670 AD, the deities of Madan Mohan, Gopinath Damodar, and Govindaji were moved to Amber, Rajasthan for safety. Там он написал, что когда мусульманский император Аурангзеб напал в Вриндаван в 1670 году нашей эры, божества Мадан Махана, Дамодары, Гопинатха, а также Говиндаджи были перевезены в Амбер, Раджастан в целях безопасности. It took many years, of course. We discussed that a few years ago. And when they initially arrived, Jai Singh II arranged for them to be worshipped in a forested area called Kanaka Vrindavan, near present-day Jaipur. Конечно, это заняло много лет, как мы уже обсуждали, и когда все божества только прибыли, Джай Сингх II устроил так, чтобы им поклонялись в лесной зоне под названием Канак Вриндавана, около современного Джайпура. But soon after their arrival, Jai Singh began construction of the actual city of Jaipur. Но вскоре после их прибытия Джай Сингх начал строительство самого города Джайпура. He actually built that city for Govindaji. И он на самом деле построил этот город для Говиндаджи. He was a real Raja Rishi, a saintly person sitting on the throne. Он был настоящим Раджа Риши, то есть святой личностью, которая сидела на троне. So the very first building he constructed was a palace, actually, called the City Palace, in the center of the planned city.
И самое первое здание, которое он построил, был дворец, известный как городской дворец, в центре планируемого города. That was going to be his residence. И это должно было быть то место, где он Now, next to живет. the city palace, he constructed a very beautiful smaller palace, which he named Chandra Mahal, which means the moon palace. И рядом с городским дворцом он построил прекрасный, красивый дворец, но поменьше, и назвал его Чандра Махал, что значит лунный дворец. And he actually built it for his queen to relax in. И он на самом деле был построен для отдыха его царицы. However, just when it was completed, the deity of Govindaji appeared to him in a dream one night. Но как раз, когда строительство было завершено, божество Говиндаджи явилось ему во сне и сказала: And said, O king, do you not love me more than your wife? If you do, then install me in the palace of Chandra Mahal. «О царь, разве ты не любишь меня больше, чем свою жену? Если же любишь, то установи меня во дворце Чандра Махал». So when Jaisingh II woke up, he immediately ordered that that Radha and Govindaji be brought from Kanak Vrindavan to Chandra Mahal, where they're being still worshipped today. Поэтому, когда Джайсинг II проснулся, он немедленно приказал, чтобы Раду и Говиндаджи перевезли из Канак Вриндавана в Чандра Махал, где им и поклоняются по сей день. They're being worshipped in the moon palace. И им поклоняются в лунном дворце. So we can conclude that the present temple of Govindaji in Jaipur was originally built not as a temple but a palace. И поэтому мы можем завершить это тем, что нынешний храм Говиндаджи изначально был построен как дворец, а не как храм. And those of us who have been there, we can recognize it doesn't look like a normal temple, although it's very beautiful. И те из нас, кто там был, могут признать, что он не выглядит как обычный храм, хоть он и очень красивый. So once Jaisingh established Govindaji and Radha Govinda in their new home, he arranged for their seva with lots of attendants, servants and helpers. Итак, после того, как Джайсинг установил Говиндаджи, то есть Рада Говинду в своем новом доме, он организовал севу для него, служение самым лучшим образом, со множеством персонала, слуг, помощников. And learning that the deity of Rupa Goswami, Govindaji, was now safe, devotees started coming from Orissa, Bengal and Vrindavan. They started traveling all the way to Jaipur to have the darshan of Govindaji in the moon palace. И когда преданные узнали, что вот божество Рупы Госвами, Говиндаджи, находится в безопасности, очень много преданных из Орисы, Бенгалии и Вриндавана начали путешествовать в Джайпур, чтобы увидеть Говиндаджи в прекрасном лунном палате. So in order to serve Govindaji nicely, Jaisingh II established a kitchen, a milk house, a flower house, and vegetable houses all around Chandra Mahal. И для того, чтобы служить Говиндаджи наилучшим образом, Джайсинг установил кухню, цветочный дом, молочный дом, овощные дома повсюду вокруг Чандра Махала. And at the same time, he also appointed one of the royal ladies to make tambula for Radha and Govinda every day. И в то же самое время он назначил одну из царских леди, женщин, чтобы они делали тамбулу для Рады Говинды каждый день. Remember, tambul is betel nut and spices wrapped in betel leaves in the shape of a cone. Помните, что тамбула означает орех бетеля и специи, завернутые в листья бетеля в форме конуса. So this fortunate devotee, this lady, used to make up to 56 betel cones in different shapes and sizes every day for Radha and Krishna. И вот эта очень удачливая женщина-леди, она делала 56 разных бетелей, конусов, абсолютно разных форм и размеров каждый день для удовлетворения Рады и Кришны. I was reading that she would pluck the betel leaves from the vines in a garden, wash them very carefully, then wrap them along with many spices in delicate gold-weaved velvet cloth. И я читала, что вот эта женщина срывала листья бетеля с лоз, с растений, тщательно промывала их, затем заворачивала вместе со многими специями в нежной бархатной ткани золотого плетения. Because Krishna, the deity, deserves the very best. Потому что Кришна в форме божества заслуживает всего самого наилучшего. So then she would have them offered
to Radha Govinda by the pujaris every day after each meal. И затем она предлагала эти листья бетеля Тамбулу Рады Говинде ежедневно после каждого приема пищи. So later that Maha betel cones were sent to the king, to Jai Singh II, who took some and then distributed them to his servants. И позже вот эти вот конусы, тамбулы, Махабетеля, они отправлялись к Джайсингу II, который сам раздавал их своим слугам. It's said that after receiving and chewing those Maha betel cones, everyone would do more service than their capacity allowed them to, with their hearts filled with love for Govindaji. И говорится, что получив и пожевав эти завертки Махаветеля, каждый делал еще больше служения, чем им позволяли возможности, сердцами, наполненными любви к Говиндаджи. So slowly this lady's, betel cones became famous in Jaipur and all over India. И постепенно вот эти вот завертки, свертыши бетеля, которые делала эта женщина, они прославились по всему Джайпуру и по всей Индии. In particular, the pilgrims from Orissa, Bengal, and Vrindavan, the Gaudiyas, they would come and they would take some of them home as souvenirs of the service of Govindaji, the betel cones. И в особенности паломники из Орисы, Бенгалии и Вриндавана, они забирали их домой как сувенир в память о служении Говиндаджи. So observing this, Jai Singh established a large, it's called a pangar, meaning a house of betel for the service of Govindaji. Видя это, Джайсинг II основал большой пангар, то есть дом бетеля для служения Говиндаджи. And that betel cone lady, she made those cones, tambula, every day for the rest of her life for the Lord. Итак, вот эта женщина, которая заворачивала бетель, она делала его каждый день до конца своей жизни, выполняла такое служение Господу. Even when she became old and feeble, she still continued to make tambula for Govindadev. Даже когда она стала старой и немощной, она все равно продолжала делать тамбулу для Говиндаджи. Unfortunately, when she passed away one day, the service of making and offering betel leaf cones to Govindaji, it stopped. К сожалению, когда она оставила тело, то служение по изготовлению и предложению вот этих вот конусов листьев бетеля для Говиндаджи остановилось. Probably Jai Singh was preoccupied with many other big responsibilities. Наверное, у Джайсинга были какие-то другие, более важные обязанности. But just to show you how dear Jai Singh was to Govinda Dev, I'll share with you a dream that he had. Jai Singh. Для того, чтобы показать, насколько Джайсинг II был дорог Говиндаджи, я поделюсь вот этой вот историей о его сне. One day Govindaji appeared in a dream to Jai Singh and said, "My dear Maharaj, I want you to arrange for another lady who can serve me with the same betels as the royal lady you organized before." И Говиндаджи явился во сне к Джайсингу и сказал: «Мой дорогой Махарадж, я хочу, чтобы ты нашел другую леди, другую женщину, которая сможет послужить мне таким же образом, делая такие конусы бетеля, как та королевская леди, которую ты организовывал раньше». So when Jai Singh woke up, he immediately began searching all over Jaipur for a lady expert in making betel cones. И когда Джайсинг проснулся, он сразу начал искать по всему Джайпуру леди, женщину-эксперта по изготовлению завертков бетеля. And the news spread everywhere around Jaipur, the region, that if such a lady could make betels like that, she would be rewarded with many gifts. И вскоре новость распространилась по всему Джайпуру, что если такая женщина найдется, которая умела делать бетель, она будет вознаграждена множеством подарков. So many ladies came forward, but unfortunately none could match the cooking of the previous lady who had passed away. К сожалению, многие женщины попытались, но никто не мог сравниться с кулинарией или вот той вот предыдущей леди, которая оставила тело. So one day the head priest, knowing the very deep relationship that Govindaji and Jai Singh II had, suggested to the king that he himself might be the best person for making betels for Govindaji, the king.
И вот однажды главный священник Джайсинга II, очень близкий человек, он предложил ему, что, возможно, он сам может быть самым лучшим кандидатом в изготовлении бетеля для Говиндаджи, то есть чтобы Джайсинг сам делал бетель для Говиндаджи. Raja Rishi, a saintly person sitting on the throne. Раджа Риши — святая личность, которая возглавляет трон. So despite all his other royal duties, Jai Singh practiced and practiced and practiced and practiced and perfected the art of making betel cones, which, it's described, Radha Govindaji accepted with great pleasure. Итак, несмотря на все его другие царские обязанности, Джайсинг практиковался и совершенствовался в искусстве изготовления завертков конуса бетеля, которые Рада Говинда принимали с большим удовольствием. Then this history took a big turn. Затем вот эта вот история, она приняла неожиданный поворот. When Jai Singh Maharaj ordered a deity of Lalita Saki made holding a silver betel box made of 8 precious metals, and he had her installed on the right side of Govindaji. Это когда Джайсинг Махарадж заказал божество Лалиты Саки, сделанное таким образом, что она держит серебряную шкатулку с бетелем из 8 драгоценных металлов и установил ее по правую сторону от Говиндаджи. Just see how much he knew about Braj and the etiquette, the service of Braja. Просто посмотрите, насколько он обладал знанием о Вриндаване или вот этом вот этикете служения во Вриндаване. Remember how we studied in one of the classes on Betel that Lalita Devi in the spiritual world, she's in charge of cultivating and giving betel leaf to the divine couple. Помните, как ранее мы обсуждали в лекции, что Лалита Деви в изначальном Вриндаване, на Галоке Вриндавана, она является той личностью, которая отвечает за предложение бетеля для божественной четы. So we ordered this particular deity of Lalita holding a box of tambula, the cones, and installed her on the right side of Govindaji. И поэтому он заказал вот это вот божество Лалиты Деви, которая держала коробочку, в которой лежали вот эти вот конусы, тамбулы, и установил ее по правую сторону Говиндаджи. Before that time, there were only 3 deities in the temple: Radha, Govinda, and Vishaka. До этого времени в храме было всего 3 божества — Рада, Говинда и Вишака. But the deity of Lalita was established by Jai Singh for offering betels to the divine couple during their Rasa-lila. Но затем было установлено божество Лалиты Джайсингом для подношения бетеля Господу, которому он сможет наслаждаться во время танца расы. Such is the glory of Rupa Goswami's beloved Govindaji. Такова слава возлюбленного Говиндаджи Рупы Госвами. And such is the glory of Jai Singh II's service to Radha and Govinda in Jaipur. И такова слава служения Джайсинга II божествам Рады Говинды в Джайпуре. So many great devotees we have as examples for our own selves. У нас есть очень много чистых преданных, которые являются идеальным примером для нас. So I'm going to finish here today a little bit shorter class. И сегодня мы завершим, у нас будет такой чуть-чуть короткий Because I need to класс, leave for Rishikesh. потому что мне нужно уезжать в Ришикеш. I want to sign the contract for the ashram that we're going to use as our base for our Kirtan festival there next March. Я должен подписать контракт в том ашраме, где мы будем останавливаться во время нашего киртан-ретрита в Ришикеше в следующем году. I think most of you know about that festival. So many Westerners come to hear some of ISKCON's best kirtan singers at that one-month event. Я думаю, что вы знаете или слышали о этом фестивале, потому что туда съезжаются самые лучшие киртани и самые лучшие люди, и очень много посетителей, которые слушают So I киртаны. only got to spend one day in Vrindavan. И у меня только один день выпал моего And Radharani пребывания, is kicking me out for devotional service in моего пребывания во Rishikesh. Вриндаване. И Радарани выгоняет меня для того, чтобы я смог сделать свое служение в Ришикеше. So let us finish today with the following famous verses from the Brahma Samhita about Govinda Dev. Итак, давайте же завершим сегодня следующим знаменитым стихом из Брахма Самхиты. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis.
Я поклоняюсь Говинде, первобытному Господу, первому предшественнику, окруженному миллионами дерев желаний, в обителях из множества исполняющих все желания самоцветов, хранителю коров, дарительных изобилия, кому всегда с великой любовью служат сотни тысяч богинь Лакшми, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, and head bedecked with peacock's feather, with a figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. Всегда играющий на флейте, тот, чьи глаза словно лепестки расцветающего лотоса, а голова украшена пером павлина, чей прекрасный облик имеет оттенок синей тучи, обладатель несравненной красоты, пленяющий миллионы богов любви, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. I worship Govinda, the primeval Lord, around whose neck is swinging a garland of flowers, beautified with the moon locket, whose two hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes of love, and whose graceful, threefold bending form of Shyamasundar is eternally manifest. Вокруг его шеи гирлянда лесных цветов, мерно качающихся из стороны в сторону с украшением из павлиньих перьев. В руках его, унизанных драгоценными браслетами, флейта, вечно наслаждающегося играми любви Шьямасундару, чей вечный образ пленительно изогнут в 3 местах, того предвечного Господа Говинду я почитаю. So thank you for those prayers, Brahma Samhita, and thank you for Govindaji appearing in this world to Srila Rupa Goswami. И мы благодарим Брахму Самхиту за такие прекрасные молитвы, и мы также благодарим Рупа Госвами за его божество Говиндаджи. And thank you to Srila Prabhupada and all our acharyas for writing this beautiful information and pastimes about betel leaf and betel nut in Braj-lila. И мы благодарим Шрила Прабхупаду и наших предшествующих ачарьев, которые написали все вот эти лилы о бетеле. So we'll end here and we'll be back next Friday. I think we've done enough classes on betel leaves. И мы завершим сегодня и продолжим в следующую пятницу. Я думаю, у нас было достаточное количество лекций о бетеле. So for your pleasure, I'm thinking of researching a lecture on Braj Renu, the dust of Vrindavan. И для вашей радости и удовлетворения я думаю о том, как найти информацию о Браджарену, то есть о пыли Вриндаваны. So see you then next Friday. И увидимся в следующую пятницу. Shri Shri Gaura-Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Mayapur Dhama ki, Shri Shri Gaura-Nitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. All glories to Srila Prabhupada. Hari Bol.